centimeter cube. That is the size of the left upper chamber. In that chamber, we are moving the clip, we are bending it, we are looking in three-dimensional echo, making sure we are not touching the walls, going correctly over the leak and clipping. So if the chamber is small and the height is not enough, it's difficult to do. The next contraindication is infection. If the valve is infected, I can't put a clip. Because if I put a clip, the clip will get infected. So if the valve is infected, the only option is antibiotics, treat the infection, cut the valve out and put a new valve. Right? Even now in hospital, I have 4 patients who came for MitraClip, who we found had infection, who are settling down, who are excellent surgical team will be operating on. That's the second contraindication. The third contraindication is calcium. If the tip of the valve has been damaged for a long time and has bone-like deposits, then the clip won't hold it. So this is the third contraindication. The fourth contraindication is that if the valve area is supposed to be at least 4 centimeters square. In some people with small hearts, if it's small, then if I go put a clip, the valve area becomes even smaller and I make a mitral leak, a mitral narrowing. So all these are very technical points and we have a detailed protocol. Every patient is assessed for each of these points and only the suitable ones are taken. Now, I'm almost scared to say this, but every single patient we have done over the last 3 years was in class 4 heart failure and until today hasn't had one heart failure related hospitalization. Every single patient who we have done in the last 3 years is well with their families till today. The oldest is 89, the youngest is mine, this baby, 41. So we have been extremely fortunate and blessed. And the reason why we have this kind of outcome is because of the stringent screening for these cases. Our cardiac surgeons look at it, our cardiac anesthetists look at it, our echocardiologists look at it, clinical cardiologists look at it, I look at it, and when we all say yes, he will benefit, then we take it. So any possible complications, sir? There is no procedure without complications. This is technically very demanding. Some of the complications are that the clip might not grasp firmly and can come off. When that happens, we can actually catch the clip. So the beauty of the clip is for the vast majority of the time, you can keep opening it and closing it till you get a perfect result. And only when you get a perfect result, you release it. So it's an extremely safe procedure. If you see, the clip was first used in human in 2003. It became first available commercially in Europe in 2013. It became first available commercially in the United States in 2018. And 1 year later, we at Apollo Chennai started giving this therapy to patients in 2019. More than 100,000 patients have been treated with the MitraClip till today, globally. And it has excellent safety profile because it is so recapturable, maneuverable, but there will be complications. And if there are complications, we have to deal with it. Sure, sir. Thank you. The media wanted to know the name of the patient and also a few details about this patient. Wow. You have given After the entire Ramayana, you want to know about Rama and Sita? Name of the patient. Okay. So, details of the name of the patient is Jada Kameshwar Rao. Correct, ma? Jada Kameshwar Rao. And I'm going to ask you all to bear with me, and I'm not going to allow you to interact with him because, like I said, he's too precious a baby for me. I've made sure that he stays far because of the COVID. I'm going to send him back as quickly as possible, but I'll be happy to take whatever questions you want regarding him. One more question is from Kolkata media, sir. Is this facility available across pan-India, pan-Apollo? Not yet. Not yet, but very soon it will be. Sure, sir. We always like to think Apollo is one family. If one hospital can do it, anybody can do it. It is imported. It's completely made outside India and it's imported en masse into India. So now that MitraClip is commercially available in India, even at Apollo now, I have stock for 9 clips. So I had to ask for clips and I wait for 2-3 weeks for the clips to come in. But we managed to speak with the drug company and said that since most of the patients are so sick, we want to stock the clips in our hospital, and since we do the most volume, we have clips on stock. So if a patient comes in with heart failure this evening, tomorrow morning I can clip him. There's no wait time.
There are two clip sizes. One is called NTR and one is XTR. The reason why there are two clips is that you see some cases there's a big hole, right? And when the gap is wide, they need a bigger clip. The smaller clip is 15 millimeters, the bigger clip is 18 millimeters. Don't say, doctor, 3 millimeter clip. For a heart that size, for a valve that size, it matters. What is the cost of this entire procedure, sir? The cost of the clip is around 25 lakh rupees. Okay? The cost of the procedure at Apollo Hospital is an average of 27 to 28. That's it. Because this is life-saving therapy for the Forsaken, the management has been extremely considerate in keeping the cost as low as possible to help as many people as possible. So majority goes to the clip cost, and the short amount, the remaining 2.5 to 3 lakhs, is because the patients all go home in 2 to 3 days. Thank you, sir. I think we are done with online questions. Any more direct questions? Yeah, Dhananjay, he's placed his hand for a while. Yeah. Myself, Dhananjay from Delhi. Can I ask the question? Absolutely, Mr. Dhananjay. My question is little philosophical. Please. When late Ram Vilas Paswan rushed to London, my question in Delhi to his doctor was, why he rushed to London if we say that India has world-class heart solutions? Then I was told by him, he confided into me, yes, we are deficient on valve repair matters. Do you think that was, we are still deficient on valve repairs, or we are now really world class? I think we are going to be giving the world a run for its money. We are not deficient. We are as good as it gets, and we are able to now, the world has realized that 1 in 5 people on earth live in India. So India can't be ignored. We are here. And every technology is now coming to India sooner and sooner. You can imagine America started the clips in 2018. By early 2019, we did our first clip. So there is no lapse in technology or therapy between India and the rest of the world now. The gap has been closing rapidly, Mr. Dhananjay. And I hope that there will be a time where India will get it first. Now, why are people rushed to London or America? That was my question to the doctor of late Ram Vilas Paswan. I don't know if I'll fill the shoes of the doctor of late Dr. Ram Vilas Paswan to answer that question appropriately. But no need to eat here. He wants to eat here, huh? Okay, let him eat. Okay. Not too much salt. Just make sure the Tamil? வணக்கம், நான் டாக்டர் சாய் சதீஷ், அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல். நம்ம பேசினது வந்து ஒரு நிமிஷம். ஹேமா, don't make him walk. Make him sit. Let him food. முதல்ல பேஷண்ட் முக்கியம். கஷ்டப்பட்டு ஒரு நிமிஷம். Kameshwar Rao, who was a 41-year-old farmer who had severe heart failure, very low heart function of only 15%, was shifted from hospital to hospital, and he has been on ventilators and ICUs for over 90 days, for over 3 months, and finally came to us. When we looked at him, we found out that his heart muscle had still some reserve, and the mitral leak was so severe that it could be the major component that's making him sick. So after a detailed heart team discussion, we decided to use a new procedure called the MitraClip, even though he's 41, because the volumes were too big. No surgeon wanted to operate. He was not anywhere close to getting a heart for a transplant. So we thought if we clip his mitral valve, he will have a bridge, like some space before the heart transplant. But even within 5 days after the clip, his heart function from 15 has come to 35. He's able to walk and come after 90 days in hospitals and ICUs and ventilator. He was able to walk and come for the press meet today. So this is incredible therapy.
And thank you all for coming here to cover this. வணக்கம் நேயர்களுக்கெல்லாம் வணக்கம். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோட பேர் டாக்டர் சாய் சதீஷ். நான் அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸில் இருக்கேன். ஆக்சுவலாக வந்து உங்களெல்லாம் இன்றைக்கி ஏன் இங்கே கூப்பிட்டோம்னா, ஒரு மிக அதிசயமான கேஸை நாங்கள் இப்போ பண்ணியிருக்கோம். ஒரு 41 வயசு விவசாயி. அவர் வந்து ஒரு இந்த வருஷம் பிறப்புறப்போ அவருக்கு தெரிஞ்சிச்சு அவருக்கு வந்து சிவியர் ஹார்ட் டிஸ்ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ஹாஸ்பிட்டலேருந்து ஹாஸ்பிட்டல் போயிட்டு இருந்தார். மாதத்துக்கு மாதம் மோசமாகிட்டு இருந்தார். சடனாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மைட்ரல் வேல்வ், அந்த ஹார்ட்குள்ளே இருக்கிற ஒரு முதல் வேல்வோட பேர் மைட்ரல் வேல்வ். இந்த லீக்கேஜ் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு. இந்த லீக்கேஜ் மிக அதிகமானதுனால அந்த ஹார்ட் அப்படியே கம்ப்ளீட்டாக பலூன் மாதிரி ஊதி போய் இந்த ஊதுறதுனால லீக்கேஜ் இன்னும் அதிகமாகி ரொம்ப சிக்காயிட்டார். இந்த டைமில் வந்து ஒரு விஜயவாடாலேருந்து ஹைதராபாடு போய் நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போயிட்டாரு. எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க எதுவுமே பண்ண முடியாது, ரொம்ப லேட்டாக வந்துட்டீங்க, உங்களுக்கு ஹார்ட்டை டிரான்ஸ்பிளான்ட் தான் பண்ணணும். பட் ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட் பண்ணோம்னா ரெடியாக ஹார்ட்டும் கிடைக்கல. ரெண்டாவது ஐசியூவில் அவளை வைக்கவும் முடியல. ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிக்காயிட்டாரு. நிறைய மருந்து கொடுத்து வென்டிலேட்டர் கொடுத்து கூட பிபி தாங்கலை. இந்த நேரத்தில் அவங்க வந்து நம்மளை பற்றி கேள்விப்பட்டு இங்கே நேராக அப்போலோ ஹாஸ்பிட்டல் வந்துட்டாங்க. இங்கே வந்த உடனே எங்களோட டீம், எங்களோட சர்ஜிக்கல் டீமு, எங்களோட எக்கோ டீமு, நாங்கள்லாம் உட்காந்து பேசி நாங்கள் நினச்சோம், பாரு மசில் நல்லா தான் இருக்குது, ஆனால் ரொம்ப ஊதி போயிருக்கு. ஒரு வேளை இந்த மைட்ரல் லீக்கை நம்ம குறைச்சோம்னா அவர் கொஞ்சம் செட்டில் ஆகிடுவார். அப்போ ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணலான்னு நாங்கள் நினச்சோம். பட் நம்ம அவரை கொஞ்சம் கொஞ்சம் போக போக பார்த்தா அவரோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கிளிப்பு போட்டு 5 நாள் தான் ஆகுது. இன்றைக்கி நடந்து வந்திருக்காரு உங்கள் மீட்டிங்க்கு. 90 நாள் ஐசியூஸில் இருந்துட்டு இன்றைக்கி உங்கள் மீட்டிங்கு நடந்து வந்திருக்காரு. அவரோட ஹார்ட் ஃபங்க்ஷன் 15லேருந்து 35 ஆகிடுச்சு. நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இருக்குது. இப்போ நான் கடவுளை என்ன வேண்டிக்கிறேன்னா, இன்னும் ஒரு 3 மந்த்ஸில் அவருக்கு ஹார்ட் டிரான்ஸ்பிளான்ட்டே தேவைப்படக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கிறேன். அவரோட பேஷண்ட்டோட பேர் வந்து காமேஸ்வரா. இந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்போலோவில் பண்ணியிருக்கீங்க இல்லையா? ஆமாம், ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து 2019 பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 3 வருஷமாக பண்ணிட்டு இருக்கோம். பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேண்டமிக், இந்த கோவிடோட மோசமான மாதங்களில், இந்த லாஸ்ட் 4 மந்த்ஸில் மாதத்துக்கு 4 கேஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த 4 கேஸில் மிஞ்சி போனால் நம்ம தமிழ்நாடுலேருந்து ஒரு கேஸ் தான். மிச்சம் 3 கேஸ் வந்து டெல்லியிலேருந்து, பூனேலேருந்து, ஆந்திராலேருந்து, இந்தியாவிலேருந்து எந்தெந்த ஸ்டேட் இருக்கோ அந்தந்த ஸ்டேட்லேருந்து மோஸ்ட்லி வந்து ரொம்ப சிக்காக ஆம்புலன்ஸ்லேயோ ஸ்பெஷல் ஃப்ளைட்லேயோ வந்திருக்காங்க. வந்து எல்லா பேஷண்ட்ஸ் நல்லா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு போய் சேர்ந்துருக்காங்க. இது வரைக்கும் எல்லா பேஷண்ட் நல்லா இருக்காங்க. தேங்க்யூ. யூ வெல்கம்.